Maayong buntag, Cagayan de Oro. It's December 4, 2025, and it's 15 minutes before 7. And as you can see, Masterson's Avenue is very wide open. It's clear. Probably because schools don't have classes lately. I am sure Xavier University is celebrating its Xavier Day. So walay klase ang atong mga estudyante. That's why hawa ni siya. Padulong na siya sa SM, Panaog, TILG, dayon katong Xavier Campus of the Future, hawan gyud dia. Ikan dito sa Xavier Estates, padulong dari sa Price Plaza, hawan gyud na siya, straight lang mong dagan. So guys, walay traffic ron, it's almost 7, but still the road is wide open. Sa price, walagi traffic, walagi congestion. Makita nimo sa video, kayo na video tanawa dia, hawan kayo, lagyo kayo ang distansya sa mga sakyanan. So clear gid siya padulong sa Pakanhan, padulong sa rotunda, bisag sa rotunda hawan na siya. So guys, stay safe. Good morning. Ay mo kalimot og seat belt. So shout out sa akong 25 ka subscribers. Good morning.